Good morning, students. Today we continue the first lesson, matrix and determinants. The exercise 1.1 is continuous. Try to finish today itself. We try to finish the exercise 1.1. So continue the exercise. The question number 12. We need to continue with question number 12. Find the matrix A for which given A. There is no symbol like that. So you consider that is a symbol is a multiplication. A multiplication of matrix, our answer will be 14, 7 and 7. We need to find the matrix A. Okay. So we have to take let. The meaning of let means we consider that is a B. They are not given a B. Okay. So this matrix is a B. We get the answer is a 14, 7, 7. So that matrix is considered that is a C. So that we can write like that. Therefore AB is equal to C. A ங்கிற ஒரு matrix ஓட இன்னொரு matrix மல்டிப்ளை பண்ற அந்த matrix ஓட லெட்டரோட நேம் என்னன்னா B. A ஐயும் B ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். So multiplication we get the answer. For example 3 4s are 12. So that 12 is the answer. The answer is considered as a C. We need to find the matrix A. So here the next step is very simple. You making multiplication on B inverse on both sides. Multiplication of B inverse on both sides. B inverse அப்படிங்கற ஒரு டேர்மால இந்த ஈக்குவேஷனை மல்டிப்ளை பண்றீங்க. So அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ABB inverse is equal to CB inverse. AB inverse is equal to CB inverse. So BB inverse is equal to இது ப்ராப்பர்ட்டி நோ. மேட்ரிக்ஸ் ஓட ப்ராப்பர்ட்டி BB inverse is equal to I. BB inverse is equal to I. So now we need to that I means there is a cancellation. The answer is identity matrix. Identity matrix ஓட வேல்யூ என்ன வரும்? That is a 1 0 0 1. That's a 1. So that you have to consider the equation is like that. A is equal to CB inverse. இப்போ A ங்கிற மேட்ரிக்ஸ் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? CB inverse ஃபைண்ட் பண்ணா போதும். That means C ங்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஓட எதை மல்டிப்ளை பண்ணணும்? B inverse. We know the formula for B inverse. Very simple to find B inverse. B inverse is equal to 1 by determinant of B into RGB. So 1 by modulus of B into RGB. First step we have to find out the modulus of. We know that modulus of B. 5 2s are 10. 3 1 is 3. You just remember that these class should be a negative. So here also a negative symbol. So here it will become a positive. Minus 7. RGB. We know that RGB means B என்ன பண்ணனும்? These two places will be interchange and these two places will be sign change. ரெண்டு place interchange ஆகும், ரெண்டு என்ன ஆகும்? Sign change ஆகும். Then RGB we have to write. After that we need to find A. A is equal to CB inverse. So matrix C ஓட எதை மல்டிப்ளை பண்ணனும்? B inverse மல்டிப்ளை பண்ணனும். C. We have to just write C is equal to 14 7 7. B inverse ஓட value minus 1 by 7 into minus 2 minus 3 1 5. So small step we have to make it in the first matrix C. இதுல இருந்து நம்ம take out the 7 from a common term. 7 காமனா வெளியில எடுத்தீங்கன்னா 14. It will be split like that. 7 2s are 14. So you have to just take out the 7 is a common. These 3 will be 7. 7 into 1. 7 will be take out the common. The remaining term 1 is the there. 7 and 7 will be cancelled. So now the next step is a matrix multiplication. We know that a matrix multiplication, this row will be making a multiplication with this column. This row will be making a multiplication to this column. 2 2s are 4 minus 4. 1 1 is 1. 2 3s are 6. 1 5 is 5. You just make it. Here is a minus is there. So you have to just write a minus. Because in your B inverse the answer is a 1 by minus 7. Here we just cancel the term 7 only we have to cancel. So you have to just take out a minus is a minus is there. Okay. So don't forget to write a minus. Okay. You should be write the minus is a must one. So final step you have to multiply minus on a inside the matrix. So your answer will be minus 3 minus 1 minus 1 2. But outside the term is a minus. So multiplication of minus is inside the matrix. That your matrix will be changed like that. 3 1 1 minus 2. Okay. This is what A. You can make a multiplication. This matrix you maybe get the answer is that. But then the matrix multiply பண்ணனும் என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? 14 and 7 and 7. You have to just verify that. Okay. Now move that question number 13. Same procedure we have to follow. Almost same procedure. These two questions is similar. So here small changes only. The question number 13 is they have given A, B and C. A, B and C. Find a matrix X. Find a matrix X. So they have to given A, X, B. This kind of multiplication. This is a term is a X. A, X, B. A multiplication of X, multiplication of B. 2 multiply பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்? C.
ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க. A and B கொடுத்தாச்சு. நடுவுல இருக்கக்கூடிய C ஐ கண்டுபிடிக்கணும். Same procedure you have to follow. Very simple. First step, multiplication of A inverse on both sides. So immediately get the answer is a A inverse. So we know that a B inverse is equal to I. So we have to follow the same procedure, that is a inverse is equal to I. A inverse is equal to I. Another step you have to make in multiplication B inverse on both sides. Here also you have to take have a term with the B inverse. So B inverse is equal to I. Now finally you get the answer of X. We need to find X, okay? X is equal to A inverse into C into B inverse. So very simple. We need to find A inverse and B inverse. First we have to A inverse and B inverse. Very simple. We know that A inverse is equal to 1 by modulus of A into RGA. B inverse is equal to 1 by modulus of B into RGB. We know the procedure. First step we need to find the modulus of A and the modulus of B. RGA we know that RGA means these two will be interchange and these two will be side chain. RGB means these two will be interchange and these two will be sine chain. So here we have to write RGA and RGB and then A inverse and B inverse. First you have to find out the inside the bracket, that is A inverse into C. So first step you have to find out A inverse into C. You get the answer will be 1 by 2 into 2200. So 2 is a common. Here 2 is a divider. So inside the bracket, inside the matrix you multiply with 1 by 2, you get the answer will be 1100. 1100. And then another step we need to find X is equal to A inverse C into B inverse. You just multiply. In the answer oda edha multiply panona B inverse multiply panum. So B inverse multiply panna we get the answer 1 by 5 into 0500. So 5 inside the bracket multiply பண்ணும்போது, so 1 by 5 inside the bracket multiply பண்ணும்போது 5 and 5 will be cancelled, your answer will be 1. So finally X will be X is equal to 0100. So the next topic is rank of a matrix. The next topic is the rank. So we need to find the rank of matrix or matrix or a rank கண்டுபிடிக்கணும். So that's a two way to find the rank of the matrix. So first one is we need to follow the determinant method. Determinant method la rank of the matrix நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். Then another method is the row echelon form. That is a row echelon form. Two methods ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஓட ரேங்க் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். சரியா? So questions they have to given. So questions ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம ரீட் பண்ணி நம்ம எக்ஸாம்ல ஆன்சர் பண்ணனும். So என்ன அப்படினா क्वेश्चन கொடுப்பாங்க, find the rank of the following matrices by minor method. So minor method means nothing but it's a determinant method. Okay. So next question is write like that, find the rank of the matrices by follow row reduction method. Row reduction method. So minor method and another one is a row reduction method. So question they have to given, find the rank of the matrix. அப்படி மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா நீ எந்த மெத்தட்ல வேணாலும் சால்வ் பண்ணலாம். Minor method solve பண்ணலாம், row reduction. Sometimes they have to give a question, find the rank of the matrix by minor method. They have to ask the question, but you have to follow the row reduction method. அப்ப ஆன்சர் கொடுக்க மாட்டாங்க. So நம்ம அவங்க என்ன மெத்தட் கேக்குறாங்களோ அந்த மெத்தட்ல தான் கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? So you have to just take your book page number 16. So rank of the matrix. So exercise 1.2 page number 16, exercise 1.2. That's the first question is that find the rank of the matrix by minor method la solve பண்றோம். So first question they have to given a 2x2 matrix. So 2x2 matrix very simple. So they have to given A is a matrix is order of 2x2. இதோட ஆர்டர் என்னங்கறதோ 2x2. இதோட மேக்ஸिमम இதோட ஆர்டரே என்னவா ரேங்க் என்னவா இருக்குன்னா 2 ஆ தான் இருக்கும். அதான் நம்ம எழுதிருக்கோம். So this symbol is you have to study in your physics, that is a row. Okay, row of A, that means rank of A. That's a symbol they have to mention, that is a row of A less than or equal to minimum 2 plus 2 இருந்துச்சுனா அந்த ஆர்டர் மினிமம் என்னவா இருக்கும்னா 2 ஆ இருக்கும். True or 1, 2 க்கு மேலே இருக்காது. So rank வந்து 0 ஆ இருக்காது கண்டிப்பா. 2 அப்படி இல்லனா 1 ஆ தான் இருக்கும். So first system it's a minor method. Minor method நால determinant கண்டுபிடிக்கணும். என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Determinant. Even matrix determinant கண்டுபிடிக்கல. Determinant not equal to 0 னா sorry, determinant is இப்போ இதனுடைய matrix ஓட determinant என்ன வந்திருக்கு? Equal to 0. That's mean that's a rank is a 1. Suppose determinant is not equal to 0 அப்படினா ஆன்சர் கிடைச்சுனா that time you have to write row of A is equal to 2, but not now this question. This question is a determinant is equal to 0, that means row of A is equal to 1. Okay va? Then the next Roman, that's the second Roman, let A is equal to, they have to given a matrix of order is a 3 cross 2. Matrix of order is a
3 cross 2. அப்ப 3 cross 2 நாலும் என்னதான் அப்படினா ஆர்டர் என்னதான் கிடைக்கும் 2 தான் கிடைக்கும். மினிமம் ஆர்டர் 2. சோ ரெண்டு ஆர்டருமே சேமா இருக்கும். ஓகே, அது ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் வந்து அதோட ரேங்க் வந்து நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும். இங்க 3 cross 3 இருந்தா தான் ஆர்டர் 3 ஆகும். சோ இங்க ரோ 3 ஆனா காலம் எத்தனை 2. அப்ப இதோட மினிமம் ஆஃப் ஆர்டர் என்னவா தான் சார் இருக்கும்னா 2 ஆ தான். ஓகேவா? சோ நவ யூ நீட் டு ஃபைண்ட் தி மைனஸ். அப்ப இங்க எத்தனை மைனஸ் இருக்குன்னு நீ கண்டுபிடிக்கணும். இங்க எத்தனை டிட்டர்மினன்ட் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா -1 3 4 -7. That one is the determinant. Also here 4 -7 3 -4 is the determinant. Two determinants are there. So first determinant கண்டுபிடி. அதோட மைனஸ் என்னமா வருது -5. That's mean not equal to 0. So not equal to 0 means simply you have to write rho of a is equal to 2. Suppose this determinant is a 0. அப்படினா தான் நம்ம என்ன பண்ணனும்னா அடுத்த determinant கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? Suppose இங்க 0 னா இங்க கண்டுபிடிக்கணும். Suppose இந்த determinant not equal to 0 னா rho of a 2. These two determinant will become a 0 means the rank will be a 1. So first determinant ல நமக்கு not equal to 0 வந்துச்சுனா நம்ம அடுத்த determinant கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இங்கேயே நம்ம என்ன டிசைட் பண்ணிரலாம், rank டிசைட் பண்ணிரலாம். ஓகேவா? This is a second Roman and the fourth Roman is a matrix. They have to give one order is a 3 cross 3. So first one is a 2 cross 2, second Roman is a 3 cross 3, 3 cross 2 and the fourth Roman is a 3 cross 3. Order of a 3 cross 3 same procedure. இது எல்லாமே minor method means you need to just find out the determinants only. எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், determinant தான். determinant கண்டுபிடிக்கிறோம். So determinant ஓட ஆன்சர் என்ன 4. 3 cross 3 matrix ஓட determinant not equal to 0 னா அதோட ரோ என்னமா of is equal to 3. Suppose இங்க 0 வருது. அப்ப நம்ம என்ன சார் பண்ணனும், இதனுடைய மைனஸ், இதான் மைனர் மெத்தட். இதுல இந்த 3 cross 3 ஓட மைனஸ், மைனஸ்னா இஸ் நதிங் பட் இதுல எத்தனை மைனஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4. ஒரு 3 cross 3 ல டோட்டலா எத்தனை மைனஸ் இருக்கும், 4 மைனஸ் இருக்கும். இந்த 4 2 cross 2 மைனஸ் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். சப்போஸ் இது 0 ஆ இருக்கும், இந்த 4 க்கு பதிலா 0 ஆ இருந்துச்சுனா ஆல் 2 cross 2 மைனஸ் 0 ஆ இருந்துச்சுனா ரேங்க் வந்து என்ன எழுதலாம்னா 1 எழுதலாம். இங்க 0, இங்க not equal to 0 னா ரேங்க் 3. இங்க 0 வந்துருச்சுனா இந்த 2 cross 2 ல ஏதாவது ஒன்னு not equal to 0 வந்துச்சுனாலே ரேங்க் 2. ஏதாவது ஒண்ணு not equal to 0 வந்தாலே rank 2. எல்லாமே 2 cross 2 0 ஆயிடுச்சுனா rank என்ன எழுதணும் 1 எழுதணும். So this is a procedure to follow. Minus method ல 2 cross 2 க்கு நம்ம எப்படி rank கண்டுபிடிக்கிறது, 3 cross 2 and 3 cross 3. So rest of the Romans, there is a 2 Romans are there now. So 2 Romans should be a homework. So you have to solve the homework and send to through my WhatsApp. So fifth Roman, you have to just take page number 20, example 1.5, sorry 1.15. Roman chapter 2, you have to just refer the same questions. Numbers தான் மாறி இருக்கும், ரெண்டுமே ஒரே மாடலா இருக்கும். சோ அந்த ரோமனை ஒரு மாடலா வச்சு என்ன பண்ணிடு அந்த எக்ஸாம்ல சால்வ் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் ரோ ரிடக்ஷன் மெத்தட நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகே, थैंक यू.